DJ Gaby, el Sensation. So every kid would take one stick and a string and try to make a bow, and pick up another stick and try to shoot the arrow. Así que cada quien iba a tomar un palito y hacerlo como un arco y tratar de tirar las flechas. It never worked very well. Nunca funcionó.
Because an arrow, you can't just pick up a stick and call it an arrow. Simplemente no puedes tomar un palito o una varita y decir que es una flecha o llamarla una flecha. To be a good arrow, you have to take the stick and you have to form it and you have to shape it. Para que sea una buena flecha tienes que tomar con la vara y formarla y pues hacerla, convertirla en lo que se supone que quieres que sea, y pegar una flecha. And very carefully make it straight and true with a good head and feathers on the end to keep it going the right Y hacer direction. todo lo que se requiere hacer para que parezca lo que quieres que sea. Y en este caso es una vez más una flecha. And children are like that. Y los niños son así. A child can either become a good arrow, useful, O transformarse en una buena flecha, algo útil, or it can simply remain a stick o puede simplemente ser una varita. of value mostly to build fires. Algo que ustedes saben, usamos más para hacer fuego. And so this reminds us that children Así que esto nos recuerda que los niños require some shaping. some requieren work. pues cuidado, requieren transformación literalmente. In Proverbs, En el libro de Proverbios, train up your child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. leemos de esto. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez, él no lo va a negar. So what we do as parents with our young children Así que lo que hacemos es como padres, con nuestros hijos jóvenes. is how they will live the rest of their lives. O sea, lo que hacemos, el trabajo que hacemos con ellos es lo que determina cómo van a vivir el resto de sus vidas. In Ephesians, En Efesios aprendemos lo siguiente. do not provoke your children with wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Leemos esto. Esta es una exhortación a los padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. So someone with a lot of wisdom told me recently Alguien muy sabio me dijo hace poco that children learn the beliefs of their mother, but learn from the actions of their fathers. que los niños aprenden las creencias de las madres, pero aprenden las acciones de los padres. Children imitate the behavior of their fathers. Los niños imitan el comportamiento de sus padres, So sus papás. it reminded me of the time when I was visiting my son when he was at college, my older son. Bien, es que me recuerdo la vez cuando visité a mi hijo cuando estaba en la universidad. My son is a gymnast and he was on the gymnastics team at his college. Mi hijo practica la gimnasia y él está en el equipo de gimnasia de la universidad en ese entonces. And so I was visiting, I was speaking with the coach of the gymnastics Y team. estaba con el entrenador del equipo de gimnasia. One of my son's teammates came up from behind us, Uno de los compañeros de mi hijo se acercó por detrás. and he was expecting that the coach was talking to a different person, a father of a different one of his Él teammates. se dio cuenta de que el entrenador estaba hablando con una persona diferente, con el papá de uno de los muchachos. So he walked up behind us and said, "Oh, hello, you must be Mr. Jones." Ahora, entonces él se acercó a mí y me saludó. Hola, usted es el señor Jones. And so I turned around and said, Así que me volteé y le dije, "Hello, no, I'm Mike Watkins. I'm Spencer's dad." no, lo siento, soy Matt Watkins, soy papá de Spencer. He looked up at me and laughed. Él me miró y se rió. He said, "Of course you." Claro que sí, claro que usted. He recognized in that very short period of time Te tomó así para darse cuenta that I could be no one other than Spencer's que dad. no podía ser otra persona menos que papá, más que el papá de Spencer. And Spencer could be no one other than my son. Y que Spencer no podía ser otra persona más que mi hijo. And that moment really frightened me. Y eso realmente me asustó mucho. It actually made me kind of proud too. Pero al mismo tiempo me
orgulloso. But suddenly I'm thinking of all of the other things Pero de repente me pongo a pensar en todas las demás cosas that I really didn't want him to emulate in me. que quise que imitara o que aprendiera de mí. And it really showed me how true it was. Y me mostró cuán cierto era That children watch their parents que los niños prefieren que sean sus padres and learn from how they act. y aprenden de ellos. They learn from how you greet strangers and you greet your friends on the street. Los niños se fijan en todas las cosas que hacen, aprenden de cómo saludar a los extraños, aprenden cómo saludar a la persona que conocen, They learn by how you treat your wife aprenden de la forma de cómo ustedes tratan a sus esposos, and how do you speak to your wife and your family in cómo the les home. hablan de la familia, del hogar, cómo se tratan. And so, as a parent, Así que suddenly we must understand that we are being judged, not critically, but we are being observed and judged in everything that we do. bien, como padres tenemos que entender que estamos siendo juzgados o observados, no de manera crítica, por todo lo que hacemos. So, when the Bible tells men that they have a responsibility to lead their families, Cuando la Biblia dice al hombre que tiene una responsabilidad de dirigir una familia, DJ Gaby, el Sensation.